Aikido in the morning, Aikido in the afternoon, I explain very much. Yesterday, yesterday I explained. So I will spend more time on Aiki today. But if you have some questions about Aikido, and Arman said about the triangle. So I changed the explanation about the triangle and make it easy. You have to, any technique you do, your hands must be inside of your body. So it is also applied to the Iai and Kenjutsu too. So as long as my hands is inside of my body, it becomes entire body. So it's like here I can push this body. The moment this arm goes out of my body, it becomes hand. Just a hand. So that's what Matsuka Sensei wanted to say. Keep the hand inside means if you open outside, then it becomes only palm. So it's like here, I'm facing this way and push. No, it's just up. But if I put this way, it becomes body. So like sayonara, we do sayonara. Here, for example, here, if somebody do like this sayonara, it's become only arm. Maybe just a little bit calming. But when I do sayonara, I put my hands in front of me. Then it's become whole body. So anything, like even so like iriminage here. This is just up. You can kind of hold. You can kind of hold it. This is up. So just because you want to see it. So like iriminage here, if it's like this, then it's just up. That's why it has to be always this. So inside, not this side. Put your shoulder as it comes, it's always in front of you. So it stays inside. That's creating power. So any technique, not keep your hands inside. Like coordination here, no. This is arm. This, yes, because I can use it. So that's what he was originally meant to try, but I will say, put your hands inside. Not this way, this way. If you want to side this way, not the hand, with the cushion. Not hand like this. Cushion. Its hand is always in front. That's the key thing. Okay? Any questions before I go? Но эта программа будет после обеда поездка? So you explain Aikido after afternoon? No, I'm thinking I'm gonna spend whole time Aiki today. Я планирую потратить все время сегодня вот на Aiki. So if you have a question about Aikido, I will answer now. Если у вас есть вопросы, лучше задать сейчас, лучше отвечу сейчас. Мунидори Шаханаги мне непонятно. Okay, let's practice that. Сейчас давайте немножко поделаем, да? Это она у нас, да? You know what? Every time somebody grabs like Каждый раз кто-то вот так распадает. stop. Останавливается здесь. Stop. Останавливается. Have a, either way, stop. Because
For me, if I grab this, I'm not going to keep grabbing like this. If I grab big, I just go and try to strike. That's usually in the street. If somebody grabs, they're going to do more stuff, especially if I do strike. Or some people just go. So make sure if somebody grab my ankle. Here, make sure it's prevent attacks, get hit. Then there's a couple of things. From here, there's a yonkyo spot. This spot too. But this one is kind of difficult to get it right. There's a yonkyo here. But it's difficult to do it because it's so small. It's so small spot. So this one is easy. So here, because inside of the elbow, there is no muscle. Yonkyo part is here. Inside here, any part. Any part is big. Any part is big. You can just put it here. So here, then all you want to do is twist this way. Просто поверни вот так и все. So twist this Сделай way. вот так и все. So, but if somebody grab tight, Если кто-то хватает очень сильно, it's very difficult. это сложно сделать. But Если arm is very weak for this рука очень motion. слабая вот здесь. Because your elbow is only designed to bend this way. It's very weak for Рука this. может сгибаться вот this так, arm но is- не может сгибаться сюда. And what is it? Push. It's very weak for this. Можно его So сюда here, outside a little bit, Okay. make a small circle and do сделать this way. небольшое круговое Then движение, сделать сюда do движение. this. Потом вытаскиваем. Then after that, it's here. А потом уже это делается So it's here. Here. But it's very there's a couple of spots, but it's so pointy, you know. This is easy because all part. It could be here, Then all I need is even without the pen, without the yoga, без it's just this, своих ощущений this, and this. сделать вот такое движение. So elbow is very weak for this direction. Локоть So очень if слабый, it's вот tight в таком here, направлении. it's very difficult to Держи start очень with. But так держи. yes, but just this, Если делаем вот так, it's very weak. то я очень слабо здесь. Try to get this. Попробуй сделать вот так. Yes, in the posture technique here, it's also we do this, the same pushing with this. Можно сделать еще вот так. So, На первый this is free. And also every time it's grab here, make sure never let it go hit me. So that's okay. Any question? Еще вопросы есть? Какие артефакты? Есть. Гокё и йонкё. Гокё и йонкё. Okay. Гокё и йонкё. Гокё и йонкё. Okay. Let's go to the Yonkyo part. Давайте начнем с By the way, Matsuoka sensei, never my sensei. Мацока сенсей, это мой сенсей. Yeah, which is my Aikido sensei. Это мой He сенсей. never, Он никогда, I don't think he was never good in Yonkyo. я не думаю, что он был не очень хороший в йонкё. So that's why he didn't really teach Yonkyo. Он особенно не учил йонкё. So that makes me Yonkyo, makes my Yonkyo is not good. Поэтому мое йонкё и не такой уж и... But my students, Но мои ученики... he knows Yonkyo, so he taught me how to do that. Но один мой ученик мне объяснил, что такое So here, Yonkyo. йонкё. That's omote and ura. This is in ura here. Ура, делаю вот так. Это ура. So let's say from here, shomechi, Так вот делаю. ura, here. Сюда.
Make sure get the wrist. Сделайте, Lock the wrist. сделайте контроль Because if you block, кисти. wrist is not locked Если well, вот кисть и не заблокирована, it's very difficult очень to сложно get the сделать. point. So make sure lock, that there are two bones here. Здесь находятся Hold две it together. кости, мы как бы их So скрепляем it's вместе. two bones Здесь есть две tight. кости, поэтому мы скрепляем вместе. Here, I Отсюда don't know how to say in English. There's bone here. есть такая There's a spot кость, that точка bone есть is такая. almost, you can touch the bone. Вы можете Get коснуться this spot, кости очень хорошо. side of the hand, here, this one. This spot. Да. Здесь, да. Это Янкиура. Ура? That's Yonko. Да. So, here, Отсюда вот так. that's Uraitsuki. Ура находится здесь. Omote and Ura is different. Находится в другом месте. Make sure if this bone moves, Если эта кость it's двигается, very difficult. очень сложно It's very difficult to get the spot. So when you get найти точно. right hand, make sure it's locked. So Нужно it stays. Then here, кисть заблокировать эту кость. there's a bone. You can touch it. This is bone. Then Кость push есть. to the this bone and this bone is all aligned. Толкаем вот сюда. And the same direction. And same direction. So that's Ura Yonko. And Omote Yonko. Omote Yonko is the same here. Это примерно то же Here, самое. same here. Last time was this spot. Это было вот так. Omote is this spot. But there's so many muscles here. Здесь вот находится очень много So get мышц. this remove this muscle a little bit. Нужно So I can kind of немножко убрать enter, такой push the bone here. стик, чтобы я найти So кость вашу. here, if I push, Если я if просто I push this way, it's work, but there's so many skins здесь and parts находится and много muscles. мышц, Kind of swell a little это bit. немножко So I can скользит, just- убираем эти I can just push that bone. просто я толкаю кость. So, to make it easy to explain, in Yokyo, try to find the bone. Нужно просто найти кость. Yeah. Well, you were talking about two bones. Which one bones? Inside bone. So this, Они находятся внутри. Вот эти кости. It's like it's pinch. It's like a pinching, but with the best bone and you are pushing. pushing to each other. to the bones, right? Yeah, there are two bones. Yeah? Находятся две кости. So make sure it doesn't move. И главное сделать так, чтобы эти две кости и не So двигались. it's, then Чтобы они оставались you вместе. want to make this bone pushing. Нужно толкать So вот this эти. one is the base bone. So Вот это основная push кость. with this bone and Толкать этой костью в эту кость. Палочки. Такой Like- sticks, right? yeah, with two sticks. So with my hand and the other bone. So that's Buddha. And Omote is just push the bone. А вот это просто толкаем одну кость. This side bone like this. Вот эта сторона кость. With this. Но вот So с этой there are костью two different. она отбирается. That's Ura is more powerful. Ura is more famous. А, ура, это Yeah, well, listen. Just. There's only one technique Есть только одна техника. and in the Yokomenchi here. Last time was this. This time, walk. Walk tight. Блокирую. Get the wrist. Хватаем. Его кисть. Wrist here. And here in outside, push elbow. And just Толкаем его в бок, да? after После этого here. By the way, there's a Yoko here. встать. It is elbow and shoulder. Локоть. Хорошо.
But this is not a part of the technique. Но это не часть техники. Because you put the elbow here, Ты пошел сюда и свой локоть. your hand is almost exactly the same spot in his elbow. So here. Ваша рука находится на линии его локтя. And push. That's not Просто толкаем вниз. That's the Это гокё. But it's very important. Remember I did this in Я говорю, что я stretch. сделал вот так. So this Такой растягивание. direction finger must Указательный палец on the ground. должен быть на земле. Его указательный палец должен быть на земле. Извините, можно? Вот с начала движения нужно работать на эту точку гокё, или сперва на руку под мышки, а потом уже делать болевую. We have to work on this gokyo point from the very beginning or only at the end. Oh, this part? No, it's Или this part. Вот эта часть должна быть. It's usually happening. обычно делается вот так. Да, гокё, да? Ага. Отсюда сразу Или лопатку. Я его готов сначала. After. And get this one. Надо работать вот это вот. Like that. It's very important to take him down fast. Сначала его нужно опустить вниз. If you miss, he can recover. Если это не сделать, то он может... So we have to impact his hand with the elbow or with the other feet. I don't want to be too specific in my technique Я не хочу здесь вам какие-то детали, нюансы. because in real fight situation, В реальности you don't have a time to у find a вас не будет spot. времени найти So так или так. in the first movement, it could be rough, but make sure you get it. Да, но главное, чтобы он On the опустился ground, вот внизу уже. if it's moving, you can Если just. он двигается, то делай вот так. So I don't plan to put. It was just Я there. не планирую это сделать, но как бы это так. So I just ran good. Okay, I think I did it. Okay. Good. So this you've been talking about Tsuki and this. This is a part of this. Your comment. This is a part of this. It's the same movement. So this one and Tsuki. It's the same movement, which means this one applied to the Seigo Nage. So this is not the original. So this is a side. There's alternative. It's the Seigo Nage and get that here. So that's Stevens. This says Steven Segal's combination. Seigo Nage and get elbow up and finally choke. Сайга не получилось отсюда. Не вышло. Я могу идти сюда, или на другую тему? He can, but he doesn't have because most of the time you get the in and the side part, it's finished. Обычно, когда вы делаете скайноги, в принципе, вот на этом уже все заканчивается. So, for example, Например. Tsuki. But his question is if he cannot lose If it's stopped here, if that's why we have this. Поэтому у нас есть вот это движение. So if I trying to slow in the past, you can come this way. Here, he stopped. Okay, I can't do the side again because it's strong enough. Then get this. А потом не делаю. So it's like all bound. If you Просто finish, альтернатива. so, Еще вопросы есть? Skill. Скилл. Okay, let's see. That way. So in Tsuki, it's there's two situations. If I'm tall,
Интересно, что он I'm высокий. taller than him, so I can just like Steven Segal. So the footwork and body movement as I make a step, Тело, я делаю шаг и поворачиваю. so it's very important. It's not Очень blocking. важно, это не блокирует. It's not blocking. It's turn. Это It's шаг very и поворот. important Очень важно. to let him come this way. Правильно So сюда you are here, suddenly you make a pause. Вы неожиданно. So then, at this moment, В этот момент my hands movement is connected with my body. связано с моим телом. I'm not using my hand Я не использую to руки, release this, чтобы сделать then это. it's too slow. Это слишком медленно использовать So руки. I attach with my hand movement with my body. So connect your movement with the body. Связывать ваше So движение с телом, связывать движение телом. So like here, when you turn your koshi Когда вы this way, you поворачиваете can свою flip кошу, your finger. вы свою руку переворачиваете. This is all because all bones are connected. Все кости All связаны. muscles are connected. So as Все you мышцы turn, связаны, поэтому вы поворачиваете, вы переворачиваете. so I'm not using just hand. Это и I use my движение. koshi to move Я my hand. использую свой кошу, Every time you do this двигать technique руками. or any technique, И любой техник use koshi использую to вашу move your кошу, hand. чтобы Not двигать the ваши hand. руки. Koshi. Это и не движение рук. So when I walk, Это как I use my koshi. So after I have my capabilities, because I'm not using my arm to move, I use my koshi, so my arm is always ready to move. If I use my hands, Если я использую руки, so my hand is not ready to move next move. мои руки не So it's готовы going to be делать slow. движение. Try to hand like this, Это будет here, слишком like this. There's always moment because the muscle is always Всегда есть момент, где мышцы get the muscle and обращаются. concentrate, release and То concentrate. есть мышцы, они как бы идут по фазам. So if I can't use it, you have to release it. То вы должны сначала отпустить, чтобы их опять использовать. So if I use your hand to block with Если your я использую muscle, свои руки, you can move. вы не можете потом сделать очень быстро следующее движение. That's give you extra second. Вам So that's нужно why еще одна I use my koshi. секунда. That's why I use my koshi. My arm is always ready for its movement. Если я That's why I использую use. свою кошу, у меня руки всегда готовы сделать следующее движение. So here, use Используйте вашу кошу. Всегда используйте вашу to кошу. move your hand, not the hand. Но и не движение руками. Используйте кошу, чтобы двигать. Then another trick is here. Еще один нюанс. Here, get this back hand. Обратная рука толкает спину. So the another hand pushes the spine, the back. To push the back is the one thing, there's two reasons. Есть для этого две Okay, причины. so just one reason. Одна причина. One reason I support here, it's easy for me to kind of take care of the weekend. Мне как бы удобно контролировать своего кима, чтобы So он не I can support травмировался. the back so he can, Я do поддерживаю своего easy кима. back front. Да, So that's why I легче support. упасть. And Не also, травмироваться. if I open, Если я открываюсь, open. if I open like this Если я and do this, открываюсь, then remember when I talk about the triangle, когда я the body говорю inside, о if I треугольнике, do this, you see, я делаю вот так, my hands go мои руки outside the arm, уходят наружу, so it's become only arm. и оно как бы разорвано с That's моим why телом. if you put the other hand Если вы backside, which делаете means вторую руку, your то она both связана hands с моим in телом. front of, Она остается, it's Перед more моим телом. powerful вторая рука using остается both перед sides. моим That's телом. why I can squeeze. Поэтому вы должны как бы сжиматься. So it gives more power with the other hand.
Because the Дать opponent, силу второму. if I do this, Если you делаю see, так, this is free, so я это impact рука is уходит в just сторону. weak. But if I Слабо. do this, Если делаю вот it так, becomes stronger. то оба руки становятся очень сильными. Здесь тогда принцип движения меча, который Сигма объясняет при Реминаге. Кто объясняет? Когда отпадает. Сила цель. So now we realize the sword movement principle, which Steven Yeah. Вот, например, То же самое. какая маленькая, вот ты объясняешь движение меча. Раз, руки, Yes. два. Yes, yes, yes. Вот тут мне я сразу, и вот отсюда Реминаге сожгла. He cannot do Illuminati from that position. Как он отпадает, это общий принцип просто. It's a general principle. I mean, up here. Вы имеете в виду вот это и это? Да, здесь нельзя объяснять как движение меча. So Steven Segal explains the movement of the I sword. И, например, мои, он объясняет, не ног карата, а эс-карата. Его движение меча. Yes, Тут yes. Реминаге дальше очень неправильно. And then it's very difficult for him to do Illuminati from that position. Actually, it's the same thing as, remember the То же самое, что вот здесь мы делаем. hands movement. Вот это Движение рук. Yeah. Это связано с тем, что он написал ранее. Связь Also, прошлого с руками. I said in the beginning, this, because Steven Segal is tall, Из-за того, что Стивен Сигал that's why he can do always coming from up and down. It's easy because not many people are taller than Steven Segal. So that's why he's Illuminati always like this. It's fine. But think about it. If you do Illuminati to Steven Segal, it's going to be like this. Это не будет так. So let me give you the kind of tips for the shorter person. Нюансы для более низких. Here, like here. Просто низких просто. Yeah, it's still too high. Like even up here, it's too high. It's very difficult. Отсюда сделать сложно. In that case, Поэтому вы, Steven Segal is always this hand. Стивен Сигал делает всегда вот так. Yeah, this rotation. Наверное, вот такое вращение он It's делает. actually here, На самом if you деле, show rotate, вращение вот так. this rotation creates kind of like not a strong impact, but Какой-то like Aikido. Ну, как You can move it. So, Aikido. so here it can show. It can push. Я It так, can да, be- я I get the neck here, and this motion. вращаю. I can, this twisting, I can Я move вращаю his head this way, this, голову вот сюда. this. Вот As long as his head comes this way, then he can't stand. голова идет So for the сюда, shorter он person, остановится. kind of with this rotation. Поэтому более низкий Hit человек here, делает вот as так. you do Illuminati, try to involve the neck. So, Главное, чтобы его шея была вот таким образом захвачена. so that's like for a shorter person. Это более для более низкорослых людей. And the Kenitsuki, you know, the Kenitsuki pan. The same thing. If you do that movement with the hand, И если вы You can't do it. это вы делаете с помощью рук, у вас не получится сделать. there's no Э, seconds to do this. У вас не будет для этого времени делать. So that's why you have to cooperate with your Koshin movement. Коша, Remember, if this one's up, если if это you идет сюда, twist Koshin потом in this обращаю way, обратно, it сюда, comes carry motion. это становится таким So держащим twist the движением. Koshin in this way, so hands automatically come this way. И если вы делаете движение коши вот так, то эта рука автоматически держит сюда. So it becomes like cut. It's not cut Это with the не hand. руками, It's а с cut. помощью You see? бьете раз, I'm два, not using my arm. режем. Push it. Режем. Then I can just go immediately. Потом уже If I я just, сразу иду сюда. if I do it with my hand, Если я использую свои руки, то it's будет вот too так. slow. Слишком No time. медленно. So cooperate with your cross movement. Использую свою So, кошу. Использую свою кошу. for example, you can Например. here. Like Kenitsuki, but just my leg. Usually like a block like this. You know? Обычно вот так, да? But use the Но Koshin используйте свой кошу this way, so I can вот use. таким образом. You see? It's supposed to be
punch kick. Okay, let's try kick kicks. So here. So, which means I use my koshi without the hand. Koshi move fast. That's. Then after this, you can, if you want to go up. Если хотите выйти вверх, это нормально. So, cooperate with it. Поэтому нужно как бы его связать со своим тазом, со своим кошем. Используем свой кош. Это все взаимосвязано. Руки связаны с... Okamoto Chinodotsuki. Тоже кошек. Yokomae Chinodotsuki is the hardest technique. Это самая сложная техника. Before we go to the Aiki, let me just introduce one last thing for Kobuki. Maybe start with victory. You know, let's say Sumiotoshi. When you push, when I push the Sumiotoshi, you know, okay, just do it. It's no, that's how you do. Now try this. When I push, turn, use my energy and power to turn your body here. Then keep this leg on the floor as long as you can. As long as you can. Get this one up, but keep this one as long as possible. Then flip. Try not to jump. So as I push, keep this one as well as you can. Keep this one. Then flip. So use this. Spinning upright. Use that momentum to lift your leg. So you don't want to keep, you don't want to jump. Keep this and try to. It's very important. This leg, the feet has to be straight. Get your head. Get your head as quick as possible. И ваша голова должна двигаться вниз очень быстро. Here. See? So, if you get good back and break fall, you finish turning in air. So, sit down. Вы переворачиваетесь в воздухе, So you have to keep this weight here and get this head up. So then, yeah, head inside. So use this leg. Используй заднюю ногу для вращения. So when the legs come, like have you ever seen people doing this? You know, I can't do it. Like when, you know, when you see in the video, the head stays there, right? When people do bad things. Yeah. So which means because when they're flipping, the leg is coming up. That's actually stopping the weight. That's why when the people do the back flip, their head stay in the same position. The same thing. So use this leg up and keep it here as long as possible. Then it will support your weight. So that's just a tip. So try to keep this leg. Make sure. Да, и свои бедра поворачивали вот таким образом, да, чтобы они оставались по направлению стоп. So try not to just go right away. Keep this one. Эту ногу старайся задерживать больше. Так, еще вопрос у вас есть? What questions about Nodotsuki? Nodotsuki is okay. Nodotsuki. Or my video.
Вопрос был Армана. Я думаю, это последний вопрос, сказал Сенсей, за это хотел успеть передать. Майя Гири, как делается йогу, куда болевая? When you do my hearing, you right? Point we I want to feel. Okay, the story is become like here, down, there are two spots. Здесь есть две точки. Here, but this is okay. And here, there is the muscle here and the connection here. So two yonkyo, step yonkyo. Учите анатомию. Будет проще. Надо маркером отметить точно. Да и так понятно где. And this. This could be Это может быть где-то здесь. Переход между ахиллом и мышцами. okay. Момент перехода между ахиллом и мышцей икроножной. Sit down. It's very important. Angle has to be. If this is straight, too much muscle here. Make sure you bend this way. Then here. Make sure cross, not tight, cross. Вы должны скрещивать свои руки. Вот таким образом. Here. Его нога должна But сгибаться. the problem is, this one is Это более more painful. This So the entry is what it is. Same thing. Same thing. То же самое. Вот так. Можно как S-сайонок, можно так. He's same as Kairanagi. It's more like Это более как this time. вот в этот раз мы возвращаем что Not sayonara, it's more это больше вот the other way. это не совсем Kairanagi, это другую сторону. So, my way here, if it comes, it's my way here is Это больше вот так. so. Last time was this, Последний раз это было вот так, когда мы делали. and this time А is здесь мы уже делаем this, вот так. this. Мы делаем So, вот в другую сторону. it's more like that this block is not that important. Этот блок не так уж и It's more like, важен на самом деле. Главное сюда. so this I can touch here. But I want to capture that leg Я and хочу also поймать So, его. little bit of the protection. So I, Да, это просто дает определенный. it's more, but it's more important to you actually touch. Более важно сделать поворот Touch. своей кожи. And this dodging and avoiding movement becomes striking movement as well. Это избегает, это уход с линии атаки, это есть удар одновременно. So your body is escaping but also striking. Ваше тело уходит And с this линии time атаки. around is more like insurance. Is what? Insurance. Insurance is. Да, это как просто как So just in case you miss it, but still there is protection. страховка. Это просто когда страховка выходит. Она меняется. Нодоцки is. Нодоцки.
The technique of Nodotsuki is pretty much the same as in Minage. Русский это, в принципе, то же самое, что и Minage. As it's coming here, this line is blocked. Make sure it's blocked. Делают обязательно At на the same time, get the, одновременно с этим chest, it's not the here, это не свобод, not the throat. и это не Start with the chest. это не шея. Start with Больше the chest and slide. путь. Not immediately Грудная клетка больше. trying to strike like this. Это неправильно. Chest Больше сюда. and Грудь, slide. а потом гордость. Chest and slide. And remember, try to keep it straight. Руку держим прямо. So here, Грудь, slide. потом скользим My вверх. arm become good and push this. Арм и там вот. Good. То есть это надо всегда надо очень сильно. So Просто get, туда. get the chest first. As it's Сначала standing грудную inside клетку, out. а потом скользим So на шею. slow and this way back. It's not. Это не так, это сначала вот так. Yes. С груди вверх. Not here. Ну не так. Я делаю так. Вы смотрите. Okay, then for this Tobyukemi is one of the most difficult Tobyukemi because this one is a combination of the back wall Это, and from ну здесь при высокой страховке это как бы комбинация сукунешного back wall. падения назад и укеми вперед. So because let's say if you if you try to do the ushiro ukemi back wall, Давайте я сделаю высоко. here if you step forward, with this usually, but the problem of this one is not unlike other technique like sayonage or В отличие от my других hands техник, is здесь моя рука, here. So if he does ushiro ukemi, если он I can не just keep я просто pushing and I can actually push his head down on the floor because пока его his улыбаюсь. hands here. So what ukemi wants to do is you can do it here and here. Get ushiro ukemi part first. So I take this image and Он делает поворот. it's not like here just Это не так, do это не так. Нет. So first Сначала мы делаем вот this, это. you see, Да, I take the energy with the back foot. Я Then беру его энергию, so чтобы get сделать this падение назад. get this power like it is the back foot. Да, Then- то есть используем энергию вот, раса, чтобы я сделал движение вот так вперед. Это движение. Then С помощью every энергии. time you do ukemi, Когда вы take делаете the power of the striker. всегда как бы забираем энергию Используем. Аки, да? То есть уке при укеме использует энергию атаку, ощущающегося. That's another. Это еще один нюанс, да? Any question? Еще вопросы I'm есть? sure somebody has been